everyone. This is Anju Sharma, your own host with NRIpress. Before we start today's interview, I would like to share with you that our last 4 interviews have become very, very popular, and our viewers have called us personally and sent us the feedback because it's amazing to know how our NRIs come to this country, start from nowhere, and they make such success stories. Being in other parts of countries, probably we do not see them too much, but if we live in the same countries, we know what we are talking about. And I'm so proud that I'm part of this journey with all our successful NRIs who have brought a big name to their families, their friends, and their country in India. I have with me our own Mr. Gary Garewal, our dedicated, hardworking NRI who has brought this NRI press to many, many countries, including USA, Canada, New Zealand, Fiji, India. I have no idea what time this man sleeps. If I get up at 2 a.m. in the morning, I have an email from him. If it is 4 p.m., I have an email from him. Thank you, Paji, for all your hard work and bringing us all together. I also have with me Mr. Peshora Singh Ji. He's a very well-known architect, writer, and a poet. And our other friend whom you have already met, Charanjit Ji. Hello, Charanjit Ji. Today we are in conversation with a very successful man who lives in Fresno now, who moved from India in 1977. And he has a very successful story. And he's a very humble, a very kind-hearted person. And I would describe him as a true philanthropist because he is one man who's always seeking an opportunity to help everybody around him in community, in society, whether it's education or it's a medical help or somebody needs financial help, somebody needs a job or whatever condition people come to him, he's ready to give, which is very, very rare in today's world. I would like to know from him more about his journey. Ajit ji, you were born in Punjab and you went to college there. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ क्या factor ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ let's go to America? What brought you here? It's an ambition to well, first thing, it brought me here because I was married, and I when I married her, her sister was living here, so that was one reason. And they told us, oh, let's see America, even though I was well established in India, and I have no ambition because of this marriage. It gave me opportunity to come here and see the world. And another thing is that everything is written in your luck, and I believe in God, and wherever you have to go is already, wherever you work, whatever in your life comes, everything I believe is written. Yes. But amazing part is you came there and you left your very good career, and you must be thinking, I don't know why I'm going to get in when I get to US. But amazingly, today you own multiple gas stations, real estate businesses, and you are a leading farmer in almond and peaches. It's amazing that you have established yourself beyond my imagination. So tell us something about your journey when you came to America and how this all happened. Because with the marriage reason, I came to America, and ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। They believe in religion, they believe in hard work. And we have quite a bit of property over there. We were 3 brothers, and everyone is educated. I am the youngest one. And when married, I came over here. I start
I started working in the forest department 1 year and I believe 11 months. But I was going to the Merced College too. At that time, fresh up my English, I learned more trades. Then I become a certified welder, fitter, machinist too, within, you can say, 11 months. So being a BSc in non-medical, so one my friend, he met me, he come to see me over there in Relvention. Then he said, oh, we got a chemical company here. You need to apply over there because you have a qualification. So I applied over there. They hired me same time, 1979. And this within 2 years, I become their maintenance department. I become their supervisor. So then in back in 1985, they wrap up the company. Before that, this was the #1 company in the valley, was making all kind of fertilizer, dry fertilizer, sulfuric acid, nitric acid, and phosphoric acid, and it's all based. But they wrap up everything and they move to Idaho. Then I got the job for a certain feed, Chowchilla, which is making all kind of insulation company. I worked 5 years. But in the meantime, uh, I always looking either a second job I was doing or buying the real estate. So when Carter was the president, everybody lost their houses, but I have some money, and then I keep on buying bank repo houses, and then I bought about 15 houses at that time. I have only $45,000 I saved. And even though first house I bought in America in Livingston when I was here 6 months only. It was only new house it was building, and I have to pay only $1,000 down payment. It cost me total $5,000. House price was $32,000. And then second house I bought in Livingston, there was a building, same idea to give a deposit. Within, you can say, when I was here 11 months. But I moved here in 79 and then just keep on going. When Carter was the president, I bought about 15 houses from bank repo, just getting financing and fixing. Then just journey keep on going. And 1987, I started my gas stations too. So one to the second or third. So I built about 15 gas stations. So I leased out, keep on leasing. 2004 or 5, I leased out some of my gas stations, and I bought 400-acre grapes vineyard in Crowther area. By also there was also a bank repo, and the price was very low, $3,000 to $4,000 acre. So I was able to buy. Then again, 2007 or 8, I done same thing in housing. When housing market goes down, I bought more than 50 houses. So the gas station houses, then I got into the farming. Uh, then I And, started buying. Yeah. and you're also making truck stops, right? Yeah, I did. 3 years ago, I made this truck stop and I keep on expanding it. So I in Selma is not very far. I built almost 150 houses. I'm a developer. Uh, I develop all the lots. I own the property, and I hired the different company. They call DJ Gardner. They build the houses, and I finance them. I finance them, and they build every month. We build about 4 houses, and I still keep on going. I have a lot more to go, and also Fresno, I'm building 196 apartments, and I have several other uh, projects over there, building duplexes, apartments, and I do farming, rental. That's my life story. But I hope somebody uh, can learn. Somebody asked the question, but I also believe it doesn't make difference where you are, Yes. you poor or rich. If you work hard, if you believe in God, you achieve everything. And it's so amazing, Paji, even if you have been in this country more than 50 years,
You are so connected to your roots. And this compassion, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, we forget what other people are going through, right? Because the other side of the world is still the same and we have grown. Pashora Singh ji, we would like to know something from you about Amit ji. I will. Yeah, I think he has told you everything what you need to hear. He's ready for the community work also. Whenever I ask him, I did a radio show for 2-3 years, and he was a great help to me at that time. Now there are some historians who are working on the Gadar Party and their origins back in Oregon, Astoria, and they have a heritage museum there where they have set up the the history of our pioneers who came in the early 20s. And there he is with me also. We have published a book about those people, which somebody donated, and so he's ready for the bigger community issues also. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, this is the picture of my father. Oh, very nice. Yeah. I always have his blessing. And Guru Nanak Dev Ji ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਕਰ ਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। Very nice ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਲੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਂਟ ਬੈਕ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 1960 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦ ਵਰੀ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਫॉर द ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द NRI, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਹੇਟਰੇਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੜੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਵਸਦੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਫॉर ਸਮ ਪੀਪਲ ਨਾਓ, but there are some other people who think that America was great at that time, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ we have to be careful about that as NRIs also. ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ the number of people who are leaving ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ NRIs ਦੀਆਂ, they are so successful, they have earned so much money, probably there is a temptation of more people to go there, ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੇ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਰਦ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। How can we keep them there? How can we help them to
stay there and develop Punjab as it used to be in those old times. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਰੋਂਗ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਡ ਮੈਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ NRI ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਹੇ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। I think on this point I would like to say something. You both had a good argument here, but now in youth in India, they are getting more settled in India because there are more job opportunities, there are more colleges, there are more educational, and ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ we used to get financing for our education in America, it's happening in India too. I think youth is also turning around, living back in India. They like to come visit. Even in my own family, they said, we'll come and visit you, but we are very comfortable in India. Yes, politically we are different. But I think I agree with you, Gil Saab, ki both the countries have given us a lot. Both the countries in their own way. That's true. ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, then you get used to it. So when you get used to it, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, they feel awkward sometimes. They're not used to, but they can get. Even I live on the farm. Though my grandkids were living in the city, they don't want to come in the farm. The makhi, falana. But we are used to. Nothing bothers us. And even I feel more comfortable. It's more open land, more freedom. So it's where you settle yourself. Oh, absolutely. Yeah, but Gil sir, I'm not sure about the rest of India, but you're more familiar about Punjab. Punjab ਚ trend ਇਸ ਵੇਲੇ emigration ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ for the youth to leave is so much that it is really worrying the Punjab government, and they are trying to make a positive steps to make the reverse migration, but nothing has happened so far. How can the NRIs help the people in Punjab? I think the Punjab situation is very different from rest of India. Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ the fear is that if the trend goes on like that, Punjab will be absolutely youth free. There will be no one left. ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ। ਐਂਡ देयर आर ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਂਡ the youth is disappearing very, very fast. I think Gary ji has something to say here. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾੜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਫਰਮ ਯੂਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆ ਐਜ਼ ਏ NRI, ਹਾਊ ਟੂ ਆਵਰ ਗਰੁੱਪ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ NRIs, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਸਟ 50 years, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 60-70% ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਈ ਟਰਬਨ ਵਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਪਰਪਸ ਸੇਇੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ NRIs ਐਂਡ ਸਰਵ NRIs ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਏਬਲ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਐਸ BSc ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਨ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ? ਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਠ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ them to do something। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੈਟ ਦ ਮੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। I strongly recommend they need to come with a full education, number one. Number two, when they're living over there, always learn 2 or 3 more skills. Anything. मैं तो ऐसी तो farming करते थे, I know everything, how to even fix the engines or tractors or farming, that come with my education. But ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ always learn something. We need to have schools over there, like IT schools. Everyone have to learn some kind of trade. Ajit ji, I would like to ask you, how about your children? Tell us, what are they involved in? Did they also become active part of farming with you? Because you worked hard and you gave them lots
lots to look forward to. So tell me कि उन्होंने भी farming की थी, or what education you supported them with. Tell us about your family. Well, I have two daughters and Uh-huh. one son. My daughters are older. My oldest daughter, she done PhD in psychology. She got her own business as well as she teach in the college. There you But go. when they was growing up, they picked the grapes with me. They irrigate fields with me. They pick cherry with me. So Oh they learn wow. everything. And I teach them uh, even everything. Suppose they want to drive the car, but I teach them how to change the tire, how to change the battery, how to check the oil themselves, not depend on anybody. Very. And my middle daughter, she's an attorney. She can do anything, even repair the housing. She's just like any man. And she's done MBA from Fresno State. Then she become an attorney. And then my one granddaughter also attorney, and she's for immigration. But now the trend is a little bit change, depends on how they grow up. If somebody grow up, whatever the parents have a business, they learn that business automatically. So Yes. I was a farmer, they learn all about farming. They learn what if I'm fixing the houses, they learn how to fix the houses. And that's their side, that's come from the family. And every family, they need to teach their kids, they need to get involved. If not, get the commercial college or something, have to have all other skills developed too. So when you have a multi-skill, you always not afraid to do other jobs, and you save money. Suppose I'm fixing houses. Okay, now physically if I cannot do it, but still I have a knowledge how to get it done. What is the Right. problem? So nobody cheat me, nobody do me. I go right to the point. So it's all kind of ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। I ਤੇ agree. education ਤਾਂ so ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ technology is changing every day. I'm behind. My son, he set me up this one. Even my kids know better than me. Yeah. So on the new technology, and it will keep on changing at a very fast rate. So education is a must, but Yes. actual work is also must. Yes. It's education always makes you more adaptable. To see it just better kar do when you are an educated person. Doesn't matter what area is it. And I really admire that you have insisting, in spite of the fact कि थोड़े अन्य ज़्यादा businesses say your children could just join you, but you insisted कि नहीं, education is one thing that you have to get, you know. So, See, Because if you are educated, I'm sorry to go, if yes, you find the way how to do the job too. right. So every job is a written procedure, then you have to do the practice. So education is a must, and your will, Yes. and you have a will and education, you can do anything. Yeah, like in our when we were growing up in India, ਸਾਡੇ parents ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਟਾ you can lose money, you can lose businesses, but once you have education and knowledge, nobody can take it away from you, and you can use it anywhere. And Correct. yes, Sure. very deep. Yes, I think what Gary Garewal is trying to do through the NRI press is to build a bridge between the NRIs and especially because mostly the people are concerned about the situation in Punjab at the moment because of the emigration. Emigration is so fast and so on a bigger scale that that people are really worried about it. And this is the first time the government is talking about the reverse immigration, so that although some people laugh at it, but he has some plans. So how can NRIs help in helping the government in developing that kind of opportunity which they are trying to do? At the moment, I think education is not a problem. Education, there are so many colleges and there are so much there are no jobs. There is no incentive for higher education. That is why most of the, you see, you have to get back at the root of the problem, not just from the
the end. And the root of the problem is that there is disincentive for higher education because the people who are qualified, they have no jobs. There are no jobs, and why would the other people, the younger people, they think why should we waste time, in doing PhDs or BScs or MScs when there are no jobs? So the people are just doing the IELTS and getting away wherever it is. So I think NRI press is a great opportunity to develop some ideas. As you know, we have already, from the Fresno State, we have developed a MOU with the PAU, Punjab Agriculture University. And there is an exchange of students and expertise, and the people will work together. As you say, that the problem of farming in California or America is no less than in India. So, on the other hand, the Punjabis sometimes say we want to make Punjab California. Even if they made Punjab California, the farmer problem will not be solved. So how can these people work together and try to find some answer? So my question to you is that, as NRIs who are influential and who can afford, how can they help the NRI press or the project which Gary has started to build those bridges and strengthen those bridges of exchange of people? Maybe we need a good news channel, NRI channel, or something where they talk about these things all the time. So what do you Yes. think about that? We are coming to that. Actually, we are starting. Gary ji and our team was talking last week. You made a very good point, Bachelor Singh ji, Sure. that we are going to bring different subjects about youth, education, opportunities. And if you know, NRI Press has tied up with so many doctors and engineers and educational institutes in India, including banks also. And that will be also in future an employment platform for a lot of people. Gary ji is already working on it, right, Gary ji? Yeah, thank you, Ji. My question, Ajit Singh Ji, you are a very qualified person from the background. Qualification, it help a lot of stuff like this. Okay, to understand with technology. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰੂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਐਵਰੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਆਏ ਹਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਠ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟੀ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂਗੈਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਅਲਾਉ ਦੈਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ that we should work our helping people as a NRI first of all. ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਈਵਨ ਫੋਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਲਸੋ ਅਟੈਚ ਵਿਦ ਅਸ ਸੋ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੀ ਆ ਪੈਸਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਕ ਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਕ ਏ ਗਰੋ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਕ ਏ ਹਬ ਫॉर द मेडिकल क्योर फॉर होल वर्ल्ड ताकि लोग ਉੱਥੇ ਜਾਣ
ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਊਟਸਰਵਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਵੈਲ ਦੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ take over the world, fighting this and that. Our country is a non-violent country, a peaceful living country ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ peace living ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਂਝੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੌਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆਪਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੌਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। Thank you. ਅੰਜੂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਜੀ ਗੱਲ I totally agree with Pashara Singh ji. Even when I go to India, I go to Punjab in any restaurant. एक तरफ बीजी ते पापा जी बैठे होंगे, एक तरफ छोटे बच्चे होंगे. The inside the group is always a NRI visiting. Any restaurant you go, any fun place you go, it's worrisome. And I'm sure with some people like you and from India, when they team up together, we'll come with a solution. I have to tell you something very interesting about our guest today, Ajit Singh ji. Change is the law of nature. Sadi har cheez changes aande hain, you know. Right. Our eating habits, our living habits, or whatever we like, we don't. But there is something very nice I will like to share about you. There is one thing that hasn't changed about this man. Jadon India ch rande si, he used to go to his college and he used to go on a bicycle. 15 minute 20 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਠੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਦੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਪਕੜਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. That thing about him hasn't changed. He still cycles. You know where? In his private gym, in his mansion. So cycling is still going on. The only thing is, there is no weather condition, there is no pressure now, it's all pleasure, right? Something to say. And still a shovel too. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ shovel ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Anji, right? So, it was so nice to talk to you, Ajit Singh ji, and thank you, Pashara Singh ji, for joining us. And you always give us a beautiful insight towards a lot of things. Gary ji, thank you for bringing everybody together. Stay tuned with us. We'll be back with you with more successful stories from all over the world with our NRIs. Thank you. This is Anju Sharma, and I'll join you again. Thank you, Ajit Singh ji. Thank you, Pashara Singh ji. Thank you. Thank you. That's it. Sat Sri Akal ji.